Hi, இதை பற்றி end of the வீடியோவில் சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம living world lesson பார்ப்போம். Today we are going to see about the living world. Introduction. Aristotle, first genuine scientist, father of biology and zoology. Carolus Linnaeus, father of modern taxonomy. He was also known as Carl von Linné. Okay, Theophrastus, father of ancient plant taxonomy. Melvin Calvin, history of botany. Ernest Mayr, triple crown of biology. Proposed the biological concept of species. Taxonomy. This word was proposed by A.P.D. Candolle. Systematics. The term systematics was given by Linnaeus. Binomial system given by Carolus Linnaeus. Linnaeus proposed scientific name of animals in his book Systema Naturae. Word taxonomy was proposed by A.P.D. Candolle. Life is a unique complex organization of molecules expressing through chemical reactions which lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction. Which leads to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction. Okay, ma? Next growth it is the increase in number and mass of cells by cell division. In plants, growth continues throughout their lifespan. Plants throughout their lifespan, growth continue ஆகும். In animals, growth is only up to a certain age. Animals certain age வரைக்கும் தான் growth occurs ஆகும். However, cell division occurs to replace lost cells. Lost cells replace பண்ணுறதுக்கு cell division occur ஆகும். Basically, growth is the increase in mass and size. Thus, non-living objects also grow. Surface accumulation of materials. So growth is not a defining property of living organisms. In living organisms, growth is from inside. Growth is from inside. Okay, ma? Next one is reproduction. It is the production of progeny having features similar to those of parents. Organisms reproduce asexually and sexually. Organisms reproduce by asexually reproduce sexually reproduce. In unicellular organisms, growth and reproduction are same because they reproduce by cell division. Unicellular organism growth and reproduction same reproduce by cell divisions. Same. Many organisms do not reproduce. Example, mules, worker bees, infertile human couples, etc. Metabolism. It is the sum total of all biochemical reaction taking place inside a living system. It is the sum total of all biochemical reactions taking place inside a living system. It is the defining feature of living organisms. Metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell-free systems. Isolated metabolic reaction in vitro are not living things but are living reaction. இங்கே பாருங்கள், நெக்ஸ்ட்டு லைவில் பார்த்து எம்சிக்யூ கொஷின் ஒன்று பார்த்தோம்ல, ஐசோலேட்டட் மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன்ஸ் இன் விட்ரோ ஆர் நாட் லிவிங் திங்ஸ் பட் ஆர் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதோட ஆன்சர் லிவிங் ரியாக்ஷன். எம்சிக்யூ கொஷின்ஸில் இதுலேருந்து தான் கேட்குறாங்க. ஓகேவா? செல்லுலார் Organisms are made up of one or more cells. It is the defining feature of living organisms. Organisms are made up of one or more cells. ஓகேவா? It is the defining feature of living organisms. நான் ஏன் 2 times சொல்கிறேன்னா, ஒரு டைம் சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு கிராப் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. ஸோ அதனால நான் 2 times சொல்கிறேன். ஓகேவா? Consciousness. It is the ability of organisms to sense the environment and respond to environmental stimuli like light, water, temperature, other organisms, chemicals, pollutants, etc. Light, water, temperature, other organisms, chemicals, pollutants, etc. All organisms are aware of their surroundings. So it is the defining property of living organisms. Human is the only organism having self-consciousness. Diversity in the living world. The number and types of organisms present on Earth refer to biodiversity.
The number and types of organisms present on Earth refer to biodiversity. Number of species described as 1.7 to 1.8 million. 1.7 to 1.8 million number of species has been described. Taxonomy is the study of identification, classification and nomenclature of organisms. இது நேற்று எம்சிக்யூ கொஷின்ஸில் கூட கேட்டிருந்தாங்க. டாக்ஸானமி இஸ் தி ஸ்டடி ஆஃப் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. இதில் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருந்துச்சு, கிளாசிஃபிகேஷன் இருந்துச்சு, நாமன்கிளேச்சர் இருந்துச்சு, எக்ஸ்ட்ரா அப்சர்வேஷன் கேட்டிருக்காங்க. அப்சர்வேஷனுங்கிறது இல்லை. ஓகேவா. சிஸ்டமேட்டிக்ஸ் டீல்ஸ் வித் எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப் அமong ஆர்கானிசம்ஸ். சிஸ்டமா நேச்சுரல் இஸ் தி புக் ரிட்டன் பை லினேஷியஸ். இது மேக்ஸிமம் மெம்பர்ஸ்க்கு தெரியும். சிஸ்டமா நேச்சுரல் இஸ் தி புக் ரிட்டன் பை லினேஷியஸ். பேசிக் ப்ராசஸஸ் ஆஃப் டாக்ஸானமி. Characterization. It is the understanding of characters of organisms such as external and internal structure, structure of cell, development process, ecological information, etc. Identification. It is the correct description of the organism so that the naming is possible. It is the correct description of the organism so that the naming is possible. Classification. It is the grouping of organisms into convenient categories, taxa based on characters. Convenient categories, taxa based on characters. Nomenclature. Naming. It is the standardization of names of the organisms such that an organism is known by the same name all over the world. Is known as the organism is known as same name all over the world. எல்லாம் all over the world same name இருந்துச்சுன்னா அது nomenclature. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் வந்து the system of naming with two components is called binomial nomenclature. Two components. ஓகேவா. Binomial nomenclature. It is proposed by Linnaeus. It is proposed by Linnaeus. Botanical names are based on the rules in International Code for Botanical Nomenclature (ICBN). International Code for Botanical Nomenclature (ICBN). Zoological names are based on International Code for Zoological Nomenclature. Zoological names are based on International Code for Zoological Nomenclature. Botanical name na botanical nomenclature வரும். Universal rules of binomial nomenclature. Scientific names are in Latin or Latinized and written in italics. When handwritten, they are underlined separately. When handwritten, they are underlined separately. The first word is genus name, generic name, and second word is the species name, specific epithet. Example, Homo sapiens. Homo represents the genus name and sapiens represent the species name. The genus name starts with capital letter and the species name starts with small letter. Genus name starts with capital letter. Species name starts with small letter. Name of the author in abbreviated form appears at the end of the biological name. Author name வந்து biological name ஓட எண்டில் வரும். ஓகேவா. எக்ஸாம்பிள், மேக்னிஃபெரா இண்டிகா லின். லினேஷியஸோட ஷார்ட் ஃபார்ம் லின். மேக்னிஃபெரா இண்டிகா. ஓகேவா. மேக்னிஃபெரா இண்டிகா. It indicates that this species was first described by Linnaeus. மேக்னிஃபெரா இண்டிகா லின் இருக்குல்ல, அந்த லின் வந்து இட் இண்டிகேட்ஸ் தட் திஸ் ஸ்பீஷியஸ் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கிரைப்டு பை லினேஷியஸ். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் இஸ் டாக்ஸானமிக்கல் கேட்டகரிஸ். டாக்ஸானமிக்கல் கேட்டகரிஸ். ஸ்பீஷியஸ், ஜீனஸ், ஃபேமிலி, ஆர்டர், கிளாஸ், ஃபைலம் ஆர் டிவிஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து கிங்டம். ஓகேவா. டாக்ஸானில் ஸ்பீஷியஸ் வந்து சாப்பியான்ஸ், ஜீனஸ் வந்து ஹோமோ, ஃபேமிலியில் ஹோமினிடியா, ஆர்டரில் ப்ரிமெட்டா, கிளாஸில் மெமாலியா, ஃபைலமில் கார்டேட்டா, கிங்டமில் அனிமேலியா. இது வந்து டாக்ஸானில். ஓகேவா. இப்போ கேட்டகரியும் டாக்ஸானையும் சேர்த்து சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஸ்பீஷியஸில் சாப்பியான்ஸ் வரும், ஜீனஸில் ஹோமோ வரும், ஃபேமிலியில் ஹோமினிடியா வரும், ஆர்டரில் ப்ரிமேட்டா வரும், கிளாஸில் மெமாலியா வரும், ஃபைலமில் கார்டேட்டா வரும், கிங்டமில் அனிமேலியா வரும். ஓகேவா. Species. It is a group of closely related organisms capable of interbreeding to produce fertile offspring. It is the lowest category. Example, common name, generic name, specific epithet. இது மூணு ஒரு
செப்பரேட் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. காமன் நேம், ஜெனரிக் நேம், ஸ்பெசிஃபிக் எபித்தேட். மேங்கோ மேக்னிஃபெரா இண்டிகா. பொட்டேட்டோ சொலானம் டியூபரோசம். நைட்ஷேட் சொலானம் நிக்ரம். டொமேட்டோ சொலானம் ஐகோபெரிசிகம். பிரிஞ்சால் சொலானம் மெலக்னா. லயன் பேந்த்ரா லியா. டைகர் பேந்த்ரா டைக்ரஸ். லிப்பர் பேந்த்ரா பார்டஸ். மாடர்ன் மேன் ஹோமோ சாப்பியன்ஸ். ஓகேவா. ஜீனஸ், இட் இஸ் த அக்ரிகேட்ஸ் ஆஃப் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீஷியஸ். இந்த கொஷின் வந்து நேற்று எம்சிக்கு கொஷினில் கேட்டிருந்தாங்க. டேஸ் இஸ் தி அக்ரிகேட்ஸ் ஆஃப் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீஷியஸ்னா ஜீனஸ். ஓகேவா. எக்ஸாம்பிள் பொட்டேட்டோ, டொமேட்டோ அண்ட் பிரிஞ்சால் ஆர் ஸ்பீஷியஸ் ஆஃப் ஜீனஸ் சொலானம். லயன், லிப்பார்ட் அண்ட் டைகர் ஆர் ஸ்பீஷியஸ் ஆஃப் ஜீனஸ் பேந்த்ரா. Okay, this genus refers from genus Felix, genus of cat. Order, it is the assemblage of related families. Example, order Polymonails includes family Convolvulcaceae and family Solanaceae. Order Carnivora includes family Felidae and family Canidae. Class, it is the assemblage of related orders. Example, order Primata, Carnivora, etc. is placed in class Mammalia. Phylum, division in case of plants. Okay, ma? It is the assemblage of related classes. Example, classes Amphibia, Reptilia, Apes, Mammalia, etc. Classes Amphibia, Reptilia, Apes, Mammalia, etc. come under phylum Chordata. Kingdom is the highest category. Example, kingdom Planta, kingdom Animalia, etc. Organisms with their taxonomic categories. Common name, biological name, species, genus, family, order, class, phylum, kingdom கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா. மேனோட பயாலஜிக்கல் நேம் ஹோமோ சாப்பியன்ஸ். ஸ்பீஷியஸ் வந்து சாப்பியன்ஸ். ஜீனஸ் வந்து ஹோமோ. ஃபேமிலி வந்து ஹோமினிடே. ஆர்டர் வந்து பிரிமெட்டா. கிளாஸ் வந்து மெமலியா. ஃபைலம் வந்து கார்டேட்டா. கிங்டம் வந்து அனிமேலியா. இது எல்லாமே மேனுக்கு. ஓகேவா. இன்னொரு டைம் சொல்கிறேன். மேனோட பயாலஜிக்கல் நேம் ஹோமோ சாப்பியன்ஸ். ஸ்பீஷியஸ் வந்து சாப்பியன்ஸ். ஜீனஸ் ஹோமோ. ஃபேமிலி ஹோமினிடே. ஆர்டர் பிரிமெட்டா. கிளாஸ் மெமலியா. ஃபைலம் கார்டேட்டா. கிங்டம் அனிமேலியா. இப்போ ஹவுஸ் ஃப்ளைவோட பார்க்கலாம். ஹவுஸ் ஃப்ளையோட பயாலஜிக்கல் நேம் முஸ்கா டொமஸ்டிகா. ஸ்பீஷியஸ் வந்து டொமஸ்டிகா. ஜீனஸ் முஸ்கா. ஃபேமிலி முசிடே. ஆர்டர் டிப்டெரா. கிளாஸ் இன்செக்டா. ஃபைலம் ஆர்த்ரோபோடா. கிங்டம் அனிமேலியா. மேங்கோ பயாலஜிக்கல் நேம் மேக்னிஃபெரா இண்டிகா. ஸ்பீஷியஸ் இண்டிகா. ஜீனஸ் மேக்னிஃபெரா. ஃபேமிலி அனகாடேஷியா. ஆர்டர் சாப்பிண்டேல்ஸ். கிளாஸ் Dicotyledon. ஃபைலம் ஆஞ்சியோஸ்பேமா. கிங்டம் பிளான்டே. இது எல்லாமே மேங்கோக்கு. பயாலஜிக்கல் நேம் ஃபார் வீட் ட்ரைட்டிகம் ஆசெட்டிவம். ஸ்பீஷியஸ் ஆசெட்டிவம். ஜீனஸ் ட்ரைட்டிகம். ஃபேமிலி போகேஷியா. ஆர்டர் போல்ஸ். கிளாஸ் மோனோகாட்டிலேடனா. ஃபைலம் ஆஞ்சியோஸ்பர்மா. கிங்டம் பிளான்ட். டாக்ஸானமிக்கல் எய்ட்ஸ். Herbarium, botanical gardens, biological museum, zoological parks, key. இதை பற்றி பார்க்கலாம். ஓகேவா. Herbarium. It is a storehouse of plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheets and are arranged according to universally accepted classification. It is storehouse of plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheets and are arranged according to universally accepted classification. Herbarium sheets are labeled with information about date and place of collection, English, local and botanical names, family, collector's name, etc. Botanical gardens. These are specialized gardens having collection of living plants for reference and identification. Specialized gardens having collection of living plants for reference and identification. Each plant is labeled with its botanical name and family. Botanical name and family. Famous botanical gardens. Royal Botanical Garden at Kew, England. Indian Botanical Garden, Havra, India. At National Botanical Research Institute, Lucknow, India. Okay, ma?
Next one is Biological Museum. It is a collection of preserved plants and animals for study and reference. Collection of preserved plants and animals. Okay, a museum contains specimens preserved in preservation solution in containers or jars. Okay, preserved dry specimens of plants and animals. Preserved dry specimens of plants and animals. Insects preserved in insect boxes after collecting, killing and pinning. After collecting, killing and pinning. Okay, next one, the stuffed larger animals like birds and mammals. Collections of animal skeletons. Zoological parks. These are the places where live wild animals are kept in protected environment under human care. It helps to learn about their food habitats and behavior. It helps to learn about food habitats and behavior of them. Okay, key. It is an analytical method of identification of organisms based on similarities and dissimilarities. It is based on the constructing characters generally in a pair called couplet. Each couplet has two opposite options. Of these, only relevant option is acceptor and the other is rejector. Each statement in the key is called the lead. Flora, manuals, monographs and catalogs. Flora, actual account of habitat and distributing of plant species of a given area. Manuals, the record that contains information for identification of names of species found in an area. Monographs, the records that contain information on any one taxon. Catalog, alphabetical list of species. இது வந்து catalog. ஓகேவா?
ஆஃப், ஓகேவா? காம்போ ஆஃபரோடு கொடுக்குறோம். இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை பை பண்ணிக்கோங்க. நாங்களே வந்து இமெயில் சென்ட் பண்ணுவோம். சாப்டர் வைஸ் மாடல் கொஷின்ஸும் அதிலே கொடுத்துருப்போம். ஸோ யார் எனக்குலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். வீடியோவை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.